我这么年轻。What is it you want to learn? Like what exactly thank you for يعني يعني productivity كان كمان كنت يعني بدو هلا يعني ما يعني Hard path that you choose. So, how did you really prepare your mind? How did you get your mindset to keep going for 5 years since it's really hard path? So you have to prepare mentally and physically. So, what kept you really, like how? Yes, what got you really motivated from the beginning? What was the what you thought to that you really set your goal to become cracking PSC and what were your aims from the beginning? Like 2019 when I was starting, IS Namgyalang Mule, who's senior to me, she got selected. Again, it was a very inspiring moment for myself, right? Then in 2020, we had a DC here, Avni Lavasana. I'm pretty sure some of you might know her. Her work in Ladakh and the conduct she had was very inspiring again. So these things, although I was studying that time, I was not in administration, but they compelled me, they really pushed me forward to really achieve, like go achieve my dreams because I wanted to be there. So there are many small moments here, right? You know, and when you are sitting for an exam which is as long as this, the big things won't matter to you. It's actually the smaller things. You have to rely on the smaller things, you take away from the smaller things. So I think in the bigger contest I have many, but I think that these are the few. Okay, thank you so much. मैम मैंने ये लद्दाख से यहाँ यूथ बने किया ची मोलमिन जिला से यहाँ खोना लाइफ है ना कज़ु शेची challenges मुंथमा कज़ी overcome जस्ते यहाँ रामन नी topic कुराला यहाँ also ची जुश advice तांजर लद्दाख से नदा यूथ लद्दाखी starting को ना होना दिसवाए कि youth जनमती ना energy मंपे लोग बाहर we have so much of aspiration, we have so much of dream. ना हमारा anecdote दिला I'm not sure मैम तो बोला ये तो वे बचे but है exercise कुछ वाले है शिपन होता है कि आप क्या बनना चाहते हो स्टिक चिका दिस तेरे बोल दे ना वो तो टाइम तक ना आइडिया नहीं थी ना चीज होगी ना अब मैं करूँ ना कंप्लीट 2 घंटा स्लीप ऐसा कुछ तो ये कुछ आपके हेल्थ पर इफेक्ट किया था या फिर आपने कुछ मैनेज करना सीख लिया था? हाँ, this is a very big ambit question. आपने जो देखा वो शायद सही है. बुक्स का माउंटेन बन जाता है. सिलेबस बहुत बड़ा है इसका, तो आपको बहुत पढ़ना होता है. किताबें बहुत होंगी. आप उन्हीं से सराउंडेड रहोगे. यहाँ तक का एस्पेक्ट सही है जो आपने देखा है. टफ देना टफ भी होता है क्योंकि देखो आप जब इतना पढ़ते हो उसको रिटेन करने के लिए उसके साथ जीने के लिए आपको बहुत एफर्ट लगाना होता है तो वो भी टफ है वो बात भी सही है लेकिन ता रूटीन में नाच कर जाते बने ऐसे होता है कि वैसे तो वेरी हाइट वर्जन की माँ खाने गड़ी नहीं से करना चाहती हूँ कि माँ से सिखाती हूँ ये इट्स नॉट अ वन ग्राम फिक्स ऑल अप्रोच अगर आप उसे लर्निंग प्रोसेस की तरह लेते हो तो यू नॉट फोकसिंग ऑन टेकिंग somebody else's stride. You're focusing on your own. You're just being optimistic about your own future. You're not saying, okay, I have to go forward in this person. You're just simply saying, I have to go forward, right? So, वहाँ पे I think you have that intention again, I guess. The intention being that, okay, I have to be more productive for my society, for my people, and for my own life as well, because of which I'm doing this. So the negative connotation goes down. It is there. We cannot deny कि एक negative connotation नहीं होता है, but उसे positively handle करना पड़ता है. तो उसमें आप ये take ले सकते हो कि all I want is that I need to be better than myself yesterday. So then, yeah, that's how I'll proceed. That's तो civil services में भी जो उनका scheduling हो रहा है. I looked at the work of bureaucrats. So I found that they are in a position which is very helpful in solving the problems of the society. अगर आप मीडिया में होते हो तो आप एक टाइप का एक्टिविस्ट का काम करते हो. अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में होते हो तो आप उसी प्रॉब्लम को जो हाईलाइट हो रहा है उसको सॉल्व करने का काम करते हो. जब हम हमारा आगे चलाते जैसा
सेकेंड ईयर में निकल गया तो स्मॉल विक्ट्री, फर्स्ट विक्ट्री। फिर जब उस ईयर में मीन्स नहीं था